Good morning, students. Today we have learned about the topic number 7, International Deadline. International Deadline. Here is a circle. So let's take a circle. किती डिग्रीचा म्हणजे हे असतो अँगल टोटल 43 degree. 360 डिग्री. मग आता दिलेलं बघा here. Here is the one person. Here is the first day. First day. Here is the second person. Name is the Sunil. Sunil and here Meenal. First is the here Sunil and here. Sunil goes toward the east direction. Meenal goes toward the west direction of direction. Here the 90 degrees. Here 180 degrees. Here 90 degrees and 90 degrees. Then here 30 degrees. Here 60 degrees. Here 30, 60, 30, 60, 30 and 60. That means here the 360 degrees, here 30 degrees, then 60 degrees, 90 degrees, 120 degrees, 150 degrees, and then 180 degrees. Here 30 degrees, then 60 degrees, 90 degrees, 120 degrees, and then 150 degrees. But direction of Sunil is the eastern and the direction of Meenal is the western. In this, here is the 0. 316 is the 0 degrees. Here given the journey start the Sunil to east side and Meenal to west side. But here given the Earth from the 0 meridian at 12 noon Thursday. काय होतं टाइम काय होतं 12 noon Thursday. Then the Meenal and the Sunil cross each other to here. How many degrees? 180 degrees. The direction of the Meenal different and the direction of Sunil is different. But then Sunil returned back 0 degrees meridians after his journey. That means Sunil's direction to east side. Then here the Sunil returned back 0 meridian after his journey. He thought it was Friday. That means Sunil ज्यावेळेला पोहोचला त्यावेळेला कुठला डे होता फ्रायडे होता. लक्षात आलं तुम्हाला क्लॉकवाईज डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणजे घड्याळाची डायरेक्शन ती कशी असते क्लॉकवाईज आणि त्याच्या विरुद्ध असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं अँटी क्लॉकवाईज. मग आता बघा he thought it was a Friday when Meenal returned at 0 degree Celsius. That means Meenal reached at that place at 0 degrees meridian. She thought it is Wednesday. Sunil and Meenal on Wednesday. असं काय होतं ज्यावेळेला सुनीलनं हे डिस्टन्स कंप्लीट केलं
दोघं त्याच प्लेसला आलेले आहेत. मिनल पण त्याच प्लेसला आलेले आहे 0 डिग्री आणि सुनील पण त्याच डिग्रीला आलेला आहे 0. मग त्यावेळेला ज्या वेळेला हे केलं त्यावेळेला सुनील कुठल्या डेला पोहोचला? फ्रायडेला. आणि मिनल कुठल्या डेला पोहोचली? असं का? म्हणजे त्यावेळेला तिथं काय होते? थ्रू आउट द वेडनेसडे. देन आता दिलेलं असं का होते? जॉग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे बघा. कारण डायरेक्शन कुठल्या आहेत? ही कुठली आहे? वेस्ट डायरेक्शन. ही कुठली आहे? ईस्ट डायरेक्शन. आता पुढे पण काय बघूया? जॉग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. अर्थ रोटेशन, रिव्हॉल्यूशन and the sunrise, the sunset are the natural phenomena. Man has studied the rotation of speed, direction and the shape of the earth to prepare the chronometric, that means time-keeping system for his own purpose. Considering the shape of the earth, he defined gratitudes of the earth. He coordinated between time of the earth rotation and the meridians of the gratitudes. The earth takes 24 hours to make one rotation. Earth takes 24 hours making a round to the 360 degrees around. That means at that time the Sunil goes toward the west direction and he reached the 0 degree meridian. He completed 24 hours. म्हणजे त्याने किती कंप्लीट केले? 24 hours. म्हणजे 24 hours त्याने काय केले? कंप्लीट केले. बघा अर्थ rotation, that means here the earth rotation, revolution, the sunrise, the sunset are the natural phenomena. That means these are the earth rotation, revolution, sunrise, the sunset. This is the natural phenomena. Man has studied the rotation of speed. Only man studied about this, that means rotation of speed, direction, shape of the earth and prepared the chronometric, that means time-keeping system for own purpose. Then, considering the shape of the earth, he defined gratitude on the earth. You know, you will learn about the 6th standard. What is the gratitude? What is the gratitude? What is the gloves? The consider the shape of earth, define gratitude on earth, the coordinates between time and earth rotation and the meridians of the gratitude. That means coordination between the times of the earth rotation and the meridians of the gratitude. The earth takes place 24 hours to make one rotation. That means here, you know, the earth takes place 24 hours to make one rotation. अर्थला वन रोटेशन कंप्लीट करण्यासाठी किती आवर्स लागतात? 24 hours. Earth takes place 24 hours to make a round of 360 degrees around itself. म्हणजे तिला स्वतः होती 24 hours म्हणजे किती असणार आहे? 360 degrees एवढं काय लागतं? टाइम लागतो. 24 hours मध्ये ती काय करते? पूर्ण सर्कल कंप्लीट करते. आता बघा इथं आपण बघितलं तर सुनील rotation has like the earth and he goes toward the west direction and he reached at 0 meridian. That means he was completed how many hours? 24 hours. Earth rotation from the west to east, therefore the term of time, eastern part of the earth is ahead of the western part. Keeping in mind, let us think about Sunil's journey. Sunil is moving toward the which direction? Sunil moves toward the which direction? East direction. And therefore, the time will be moved ahead of different meridians. For example, at 90 degrees east meridian, it will be the Thursday 6 p.m. Sunil moves eastward and according to him, it will be Thursday midnight at 12 at 118 meridians. According to him, as a continuous, it will be Friday after he crossed the 180 degrees meridian at 90 degree west.
it will be the Friday 6 a.m. Then therefore, after full round of the earth, Sunil meets to Meenal at 0 degree meridian. It will be Friday afternoon 12 p.m. Because the earth rotates from which direction? Direction of the earth rotation? Which direction? You tell me. Which direction? East only is the earth rotates from west to east. Earth rotation. आता तुम्हाला इथे ब्लॅकबोर्डला तुमच्या डिरेक्शन वेगळ्या असणार आहेत, पण तुम्ही जर बुक मध्ये बघितलं तर बघा आता काय येणार आहे. त्यांची डायरेक्शन कशी येणार? इकडून इकडे येणार आणि इकडून इकडे काय येणार आहे? अँटी क्लॉकवाईज. तुमच्या लक्षात आलं का? मी आता ब्लॅकबोर्ड वरती काढलेली आहे. तुम्हाला अशी वाटू शकते की हे अँटी क्लॉकवाईज आहे, पण ती डायरेक्शन कुठून असणार आहे? काय असणार आहे? वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू east. Earth rotation from the west to east. Therefore, turn to time the eastern part of the earth ahead of the western part. That means at that time, the eastern part of the earth ahead between the western part. म्हणजे हा जो काय external part आहे तो बरोबर काय असतो त्यावेळेला विरुद्ध दिशेला असतो. Keeping his mind, let's think about Sunil's journey. Sunil moving toward the east direction, and therefore the time will move ahead of different meridians. That means, for example, at that time the Sunil lives on the 90-degree east meridian. It will be Thursday. किती असणार आहे? थर्सडेचे तारीख किती वाजलेले असणार आहे? 6 p.m. 6 p.m. कारण त्याला कुठल्या आपल्याला हे केलेलं असतं 12 जूनला. लक्षात आलं का? 12 जूनला त्याने काय केलेलं ते जर्नी चालू केलेली असते. आणि ज्यावेळेला तो 90 डिग्रीला जाणार आहे त्यावेळेला तो कितीला? तर त्यावेळेला टायमिंग काय असणार आहे? 6 p.m. लक्षात आलं का? देन Sunil moves eastward and according to him will be Thursday midnight at ज्यावेळेला तो इथं पोहोचणार आहे त्यावेळेला काय असणार आहे? 12 at Thursday midnight. म्हणजे सकाळचं तिथं काय केलेलं असणार आहे? मिडनाईटला तो तिथं पोहोचणार आहे. म्हणजे आज फॉर एक्झाम्पल आज 12 वाजता तो काय केलेला असणार आहे? निघालेला आहे. तो 6 ला कुठं पोहोचणार आहे? 90 डिग्री ईस्ट. आणि 12 ला कुठं पोहोचणार आहे? तो किती लाईन क्रॉस करणार आहे? 180 डिग्री. म्हणजे लक्षात आलं ना तुमच्या? ज्यावेळेला 24 आवर्स असणार आहे इथे किती झाले कंप्लीट? 12 आवर्स झाले. आणि इथं आला की परत किती झाले? 24 आवर्स. म्हणजे 24 आवर्स जर केलं तर इथून आपण 1 झालं. 1 2 1 काय असणार? 2 6 2 1 2 4 6 6 नंतर 8 8 नंतर 10 आणि 12. लक्षात आलं? बघा. देन म्हणजे लक्षात आलं का? तो ज्यावेळेला 90 डिग्री ईस्टला पोहोचणार आहे त्यावेळेला टायमिंग काय असणार आहे? 6 p.m. कारण आपण कन्सिडर काय करतो? 330 डिग्री म्हणजे किती आवर्स असणार आहे? 24 आवर्स. देन बघा हिअर इथं आपण किती धरले? 20. फर्स्ट आवर हिअर काय येणार आहे? 2 4 6 8 10 12 10. नंतर इकडून जर धरले आपण तर 2 4 6 8 and 10 and 12. जर आपण इकडनं धरलं तर ते काय असणार आहे? इथं परत काय होणार आहे? चेंजेस होणार आहेत. आपण ज्या डिरेक्शनला चालू त्या डिरेक्शनला चेंजेस होणार आहेत. 90 डिग्री वेस्ट इट विल बी फ्रायडे. आता सपोज इथं तो पोहोचलेला आहे 90 डिग्रीला, पण इथं काय झालेलं आहे? डे चेंज झालेला आहे. मग तो कितीला पोहोचणार आहे? इथं किती असणार आहे? किती असणार आहे? 6 AM असणार आहे. इकडं PM झाले तर इथं काय असणार? 6 असणार आहे. पण ते काय असणार आहे?
AM. तर तो AM ला पोहोचलेला आहे. आता इथं PM असणार आहे. हा या सगळ्याचा हे सगळे जे टाइम असणार आहे ते काय असणार आहे PM आणि हे सगळे टाइम काय असणार आहे AM. तर लक्षात आलं तो फ्रायडे AM ला का पोहोचला because of Earth rotation. Earth rotates from west to east and the Earth rotates from west to east and therefore the time of the external part of the Earth ahead of the western part. Sunil meets Meenal at 0 degree meridian. It will be Friday afternoon 12 आणि तो इथं पोहोचल्यानंतर काय असणार आहे तो कुठं भेटलेला होता तिला 0 मेरिडियनला फ्रायडेला आफ्टरनूनला 12 PM. Now consider Meenal's journey as she moves westward. She will be seen at moving backward. For example, 30 degrees west, it will be 10 hours. म्हणजे ज्यावेळेला ती 30 डिग्रीजला जाणार आहे त्यावेळेला किती हे झालेलं असणार आहे इट विल बी 10 hours. 10 hours 30 डिग्री आपण मेन्शन केल्यानंतर की काय असणार आहे 10 hours in morning on Thursday. Why the 8 AM on Thursday 60 west, that means here he goes to this will be 12 midnight at 180 meridian. If Meenal continues ahead, then it is Wednesday 6 PM at 90 degrees east. When she will complete her journey and return back the 0 meridian, according to her it should be the Wednesday afternoon. तिला काय येणार लक्षात आलं? Then there is a debate between the Meenal and Sunil when they meet after their respective journeys. According to Meenal, it should be Wednesday. According to Sunil, it should be Friday. Then where does the Thursday go? The following method was used to come to the solution. The solutions to the confusion of the day. When you cross the 180 meridian, some precautions needs to be taken. ज्यावेळेला तुम्ही 180 डिग्रीज काय करता क्रॉस करता त्यावेळेला तुम्हाला काय केलं पाहिजे सम प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजेत. Meridians of 180 is reached after 12 hours from the prime meridian. If you go from east or west, according to adjustment or change days, time is made according to the convention of the start of the date considered based at 180 degrees meridian. Therefore, following points were taken into consideration while drawing the international deadlines. That means the following points are the so important for the international deadlines. Which points the direction of travels, the current day and time. That means for the ideals, that means international deadlines, the following factors are so important. The direction is the important and the current day and date is also important for the ideal. While traveling from Japan to America, we will consider the exiting date even after crossing the ideals. For example, in Thursday 15th December, then Thursday 15th December only should be considered. That means here the Shamra vector for Americas, for Japan the direction of the east of the ideals from Japan, from the west of the ideals on first at PM on Monday afternoon traveling for the 24 hours in the flight. He reached America and saw the dates there. It was the Monday first 1 PM in afternoon. Here given the one of the example of the then here given the international deadline. What is the international deadline? Our 24 hours day start at the 12 midnight. Because of the earth rotation, midnight occurs a different time of different places. That means our
They start from the 24 hours. They start from the 12 midnight because of the earth rotation midnight and occurs in different time at a different places. As the earth is a spherical in shape, every place has a place to east, then hot location to the east. Thus the day start on the earth to get answer the many questions like the representative of many nations go to under the leadership of American professor Davidson in year 1884 and decided on the international deadline. That means American professor Davidson who is the decided the international deadlines in 1884. The line was the draw opposite in Greenwich Prime Meridian with the reference to the 180 meridians. It is then the international conventions to change the date and time while crossing the line. That means the Davidson in the years in 1884 who is the decided on the international deadline.